بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع فيديو جديد خاص بعملة باي نتورك، وده كان اخر انترفيو للدكتور نيكولاس والدكتورة فان، انترفيو للسؤال عن بعض الاخبار والمشاريع الخاصة بباي نتورك وتوضيح كافة التفاصيل حول مشروع باي نتورك. ان شاء الله نكون معاكم، هنشغل الفيديو وهتكون الترجمة موجودة على الشاشة، وهنعمل ستوب للفيديو ونعلق على كل نقطة ان شاء الله. We're pleased to have Cheng Yao Fan. She's a founder of Pi Network. Cheng Yao, thank you so much for joining us today. Thank you for having me. I want to begin and just ask you, what is it about Pi Network, if you had to explain it to a novice, that makes it so unique and advantageous for a crypto investor? بيكلم الدكتورة فان، بيقول لها على موضوع عملة باي نتورك، وعايزين نفهم موضوع باي نتورك. لو واحد مبتدئ داخل المجال يفهم عن موضوع الباي نتورك وازاي هيكون يعني مفيد ليه للغاية بالنسبة لموضوع المستثمرين في العملات الرقمية. Oh, first of all, our target audience is not necessarily investors. Pi is a utility token. We're targeting actual. بيتكلم على اول نقطة ردت بيها عليه، قالت له اول حاجة لازم تعرف ان المستثمرين مش هم الجمهور المستهدف فقط، ولكن العملة باي نتورك هو رمز منفعي، يعني يستخدم في المنفعة العامة لاستخدامه للخدمات وليس رمز للاستثمار. The everyday people. Actually, one of the mission of Pi is making cryptocurrency and blockchain technology as accessible as. بتتكلم ان احنا هدفنا او هدف عملة باي او مشروع عملة باي ان جعل تقنية البلوك تشين متاحة للجميع، مش لازم يكون عندك رأس مال. Possible. And accessibility includes that how can we minimize the barrier to entry. Barrier to entry includes financial barrier to entry, which is referring to the investment part. That's part of the reason why Bitcoin is hard to enter later. Because it's so high, it requires a lot of money to enter. بتتكلم عن السبب الرئيسي لعدم نجاح البيتكوين، وان هي كانت محتاجة رأس مال، وده كان حاجز قدام الناس كلها دخول مجال البلوك تشين بسبب الحاجز عدم وجود رؤوس اموال، وان عملة باي نتورك رفعت الحاجز ده بكونها عملة مجانية. For many ordinary people. Another aspect of barrier is technical barrier. That's why we make it easy to mine, and we make it most accessible in current day through a phone. Great. So, as I understand it, the Pi coin can only be mined on the Pi network. So why would I want to mine that coin instead of just the Bitcoin, which is the one that everybody and their mother wants to be in? Well. سألها سؤال كويس جدا، وقال لها ايه هي الاسباب اللي تخليني افكر ان انا اعدن عملة باي نتورك ومثلا ما افكرش في تعدين عملة البيتكوين. To follow from my last answer, basically the two reasons. One is it's free. Everyone, as long as you are willing to make contribution to this network and ecosystem, can participate. Second thing is easily done. You don't necessarily require some knowledge about computer science in order to set up a node. ردت عليه بإجابتين أو بسببين، إن هو إحنا بنفضل ليه المجتمع ممكن يفضل الباي نتورك على البيتكوين. أول حاجة إن الباي نتورك عملة مجانية، تجميعها مجاني. تاني حاجة السبب التاني إنك مش لازم أو مش ضروري يكون عندك ملم بعلوم الكمبيوتر أو البلوك تشين عشان تشترك في عملة الباي زي موضوع عملة البيتكوين. Understanding the consensus algorithm in order to mine like Bitcoin, and you also don't need to spend a lot of money for your electricity to run Bitcoin node. So that's why it's easier to mine. I want to come back to that point about energy because it's. والسبب الثالث ضافته ان هي مش محتاجة اي طاقة ولا اي حاجة عشان تشغل البلوك تشين الخاص بعملة الباي. It's a very interesting one. Talk to me a little bit about the utility of the token. So if I mine it, what's the benefit to me as a user and a miner? So the vision of Pi. سألها بالنسبة لي أنا كمعدن باي نتورك إيه الفائدة اللي هتعود عليا من تعديني لعملة باي نتورك؟ Is to actually building an ecosystem that is having different kinds of goods and services that are available to be purchased in Pi. And what type of goods and services? It's not just like
the goods is not just the investment, the product. The goods are. بتتكلم وبتقول ان عملة باي نتورك هتبقى عملة موجودة في محفظتك تقدر تستخدمها في الايكو سيستم او النظام البيئي بشراء المنتجات والخدمات مقابل عملة الباي، وان عملة باي ليست مجرد عملة للاستثمار فقط لا غير، ولكن هي تستخدم في للسلع والخدمات. Just like the Web2 type of goods and services, meaning that it helps you bring you convenience or fulfill a need of yours that is outside of this, lens of investment. It's literally for practical benefits than. بتقارن بين الباي نتورك وباقي العملات الرقمية، ان العملات الرقمية التانية قائمة على الاستثمار، انت بتحط رأس مال عشان الرأس المال دوت تستثمره ومنتظر منه منفعة او عوائد او ارباح، ولكن باي نتورك هتبقى عملة الهدف الرئيسي او الرؤية الاساسية الخاصة بيها هي استخدام العملة في الاحتياجات الضرورية والاحتياجات الاساسية، وكعملة تقدر تشترك بيها في الايكو سيستم في النظام البيئي باستخدام شراء السلع والمنتجات والخدمات. Just a return, understanding of a return. Gotcha. It makes sense. It makes sense. Have you raised any funding and how do you make money? بيقول لها من المنطقي ان مشروع كبير زي دوت يكون ليه تمويل، جمعتي تمويلك منين؟ We, as you know, the Pi network is free to mine. So in terms of the token side, we decided to give 80% of our supply for free to mine by everyone, and the 20% is goes to the core team, and out of all the coins. ردت بسؤال مباشر كده، قالت من المميز في باي نتورك ان جعلت 80% من عملتها متاحة مجانا للمجتمع، و20% يذهب للفريق الاساسي اللي هو الكور تيم، وده هو مصدر الدخل بتاعهم او الارباح بتاعتهم. We have never sold any coin. Probably this is one of our effort to make it as compliant as possible. وان احنا مش هنعمل اي بري سيل او بيع مبدئي للعمله، يعني لو حد زي العملات التانية اللي بتصرف على المشاريع بتاعتها بتضطر ان هي تعمل بري سيل او بيع مبدئي للعمله عشان تقدر تصرف على المشروع طوال فتره انشاء المشروع. Never run any ICO. We have never sold any token. To support the business, we are running it just like any other Silicon Valley tech startup. That we raise some funds on equity to support the operation. تمام يا شباب، في نقطة صغيرة هنتكلم عنها. بيتكلموا هنا ان احنا مش عملناش اي بري سيل زي باقي المشاريع اللي بتعمل بري سيل عشان تقدر تصرف على المشروع بتاعها، ولكن احنا جالنا بعض الاستثمارات او بعض رؤوس الاموال للمشروع، التمويل يعني يا شباب جالهم تمويل. نركز فيها الحتة دي تاني. To support the business, we are running it just like any other Silicon Valley tech startup. That we raise some funds. تمام، زي ما انت شايف كده، يعني التقنيات التانية اللي في وادي السيليكون كانوا بيعملوا بري سيل عشان يقدروا يشغلوا البلوك تشين بتاعهم او السيرفرات بتاعتهم، لكن احنا وصلنا بعض الاستثمارات او رأس المال لتشغيل المشروع بتاعنا. On equity to support the operation of the company. Gotcha. I want to go back to your point about energy because last week New York lawmakers passed a bill. بيتكلم هنا على سؤال مهم جدا، بيقول لها المشرعين في نيويورك الاسبوع الماضي اصدروا مشروع قانون لحظر انواع معينه من العملات الرقميه بسبب استخدامها المفرط للطاقه وان هي عملات مضره للبيئه. ازاي حضرتك ممكن تشوفي ان ده يكون في مصلحه العمله او ياثر على العمله بالايجاب او السلب؟ Banned for 2 years certain kinds of Bitcoin mining that uses energy sources that are bad for the environment. It's now waiting a final signature from the governor of New York. A lot of folks are looking at that. وإن القرار ده أو مشروع القانون ده منتظر إن هو يتوقع عليه من حاكم نيويورك. Story is kind of a barometer of what might happen, in the rest of the country by other states. Do you think that's a good move, and how do you think that affects Pi network, especially your point earlier about lower energy usage? Well, its impact on Pi network is, I guess, it's not necessarily directly impacting us because we're completely using a different type of consensus algorithm that is different from proof of work. Mm-hmm. We're using, a federated byzantine agreement by which.
بتتكلم على عملة الباي نتورك ان هي من العملات النظيفة اللي بتستهلكش اي طاقة ولا مضرة للبيئة، ودي كانت اهم يعني اهم حاجة في البلوك تشين الخاص بباي نتورك. وان موضوع تأثير القرار دوت على عملة الباي مش هيبقى تأثير مباشر، لان العملة بتاعتنا بتشتغل بخوارزمية مختلفة. يعني البيتكوين بيشتغل بخوارزمية الاجماع بروف اوف ستيكينج، لكن احنا بنشتغل البروف اوف ستيكينج الخوارزمية بتاعت البلوك تشين، لكن احنا بنشتغل بخوارزمية الاجماع. I mean, it's relying on a trust graph instead of energy. So this consensus algorithm relying on a trust graph to dynamically form quorums, which is a subset of the nodes. And inside the quorum, nodes are sending messages to each other in regard to whether they think this transaction is true or fraudulent. And then this consensus algorithm can read. تتكلم هنا على ان البلوك تشين بتاع باي نتورك مش محتاج طاقة مفرطة، لان كل الموضوع عبارة عن جهاز كمبيوتر بيأكد على المعاملة ان هي احتيالية ولا معاملة صحيحة فقط لا غير، وان البلوك تشين مش محتاج اي طاقة، هو مجرد جهاز كمبيوتر متصل بالانترنت. Each finality of making a decision, okay, to make that determination for the network and write it on the ledger. So based on what I described, it's relying on a trust graph, which is what all these mobile phone users are contributing to, and that's why they're mining, the mobile miners. And then relying on that, the nodes are making decisions by transacting, messaging each other about their agreement or disagreement. By saying that, you can understand that any laptop today are able to be online and being able to message each other on the internet. So that's why by nature, this algorithm doesn't necessarily rely on energy. And that is the fundamental reason why Pi Network is not consuming a lot of energy like the classic proof of work consensus. طبعا هي قالت كل الكلام اللي انا قلته قبل ما تقوله دلوقتي او فسرته قبل ما تقوله، ان الباي نتورك بتعتمد على خوارزمية الاجماع، ان كلنا بنجتمع عن طريق النود، عن طريق الجهاز الكمبيوتر للبلوك تشين. كل واحد بيأكد ان المعاملة دي صحيحة وليست معاملة احتيالية، والنظام ده مش بيحتاج استهلاك للطاقة. Algorithm. Understood. Final question. Pi Network has a huge following worldwide. To what do you attribute your success, and what is needed to further amplify the presence of Pi Network in the United States? Well, we are actually. بيتكلم ان مجتمع باي نتورك مجتمع كبير جدا وضخم جدا، وايه اللي ممكن يحصل عشان نكبر مجتمع باي نتورك في الولايات المتحدة الامريكية. Actually, because I guess our headquarters, the big part of our team are actually located in US. The US is actually one of the biggest community of Pi Network. However, Pi Network is a world project. Actually, we have over 230 countries distributed users from pioneers from all over these countries, almost every region of the world now. We are, not necessarily trying to. تتكلم على موضوع الولايات المتحدة، بتقول له احنا مش في الولايات المتحدة، احنا مقرنا فعلا في الولايات المتحدة الامريكية، ولكن العملة لا تخص الولايات المتحدة فقط، العملة موجودة في 230 دولة حول العالم. Increase a certain population because it's a world project, but in order to build on top of, to grow in every region, we need to basically continue cultivating more utilities, continue to build our community, continue. بتتكلم عشان نقدر نتوسع اكتر واكتر ونكبر المجتمع بتاعنا، محتاجين ان احنا نزود المرافق اللي هي المتاجر يا شباب، والاماكن اللي بتستخدم عملة الباي في كل دول العالم. لما المتاجر تنتشر بالتالي المجتمع هيزيد بشكل سريع. To bolster our sense of identity of being part of the Pi network, and it's from the bottom layer, the blockchain layer, the social structure layer, the cultural layer, all three layers as a full stack of building a full vibrant ecosystem of Pi network. What a fascinating company that you've built, and we thank you for sharing some of the insight. طبعا هي عملت مقدمة عن الباي نتورك ومشروع الباي نتورك وبيشتغل ازاي، وبيقول لي لها من فكرة رائعة معجب جدا بالانترفيو والتقديم او المقدمة الرائعة عن باي نتورك، وبيشكر
الدكتورة فان. with us on what you're working on, how it works, and your thoughts on its future growth. Sheng-Yu, Fan, we thank you so much for taking the time and joining us today. Thank you. Thank you. Well, we're pleased to have with us this afternoon Nicholas. دلوقتي هيبدأ الحوار مع دكتور نيكولاس وهيبدأ يسأله بعض الأسئلة. Nicholas, he is the founder of Pi Network. Nicholas, welcome to our program. Thank you very much for having me. I'd like to begin with, kind of your thought as to what is it about Pi Network, if you had to explain it to a novice, that makes it unique and advantageous for crypto investors, crypto miners. What do you think about it? Thanks for this question. بيقول له أنا عايز حضرتك تشرح دلوقتي للمستثمرين أو للمبتدئين في العملات الرقمية إن هو إزاي العملة الباي نتورك تبقى عملة مفيدة وفريدة من نوعها بالنسبة له. Dorian, so Pi is really accessible to everyone out there. People can mine it by themselves using their mobile phones. So as long as you have a mobile device, you can participate. And then once you have mined it, بيقول من أهم المميزات طالما إن حضرتك تمتلك هاتف تقدر تشارك في التعدين أو التنقيب عن عملة باي نتورك وإن الموضوع مش محتاج منك أي حاجة. إحنا بنحاول نتيح الموضوع لجميع الناس. And eventually, especially when we migrate everyone to the mainnet, which we can talk about it later, then you can use that currency to perform various activities on the network, which we call utilities. So Pi applications and other. وإن عملة باي نتورك هتبقى عملة فريدة بسبب إن العملات الرقمية أو العملات اللي حضرتك هتجمعها لما تتهاجر تبقى موجودة في المحفظة بتاعتك هتقدر تستخدمها في المرافق اللي احنا بنسميها التطبيقات والخدمات الموجودة التي تقبل الدفع بعملة الباي نتورك. Things. And the beauty of this is that even people who wouldn't be able to participate in this process. Imagine someone in a country that they wouldn't have a bank account or they wouldn't be able to. How do you acquire a Bitcoin, for example, if you don't have a bank account or if you have no way to enter? So anyone can actually enter, and then once they enter, they are able. بيتكلم على مقارنة بين الباي والبيتكوين. والبيتكوين بيقول لك لازم يكون عندك حساب مصرفي أو على الأقل رأس مال عشان تقدر تستثمر في البيتكوين. To participate in those activities, they are able to pay. لكن الباي نتورك أتاحت الموضوع لأي حد طالما يمتلك هاتف محمول. To ask another pioneer for some type of labor, for example, you can buy goods and services, or you can even get. وإن باي نتورك هتخليك مش محتاج يكون عندك حساب بنكي لتأدية بعض الخدمات على الشبكة. حضرتك كل اللي محتاجه إن يكون عندك محفظة باي نتورك وهتقدر عن طريق عملات باي نتورك تحصل على الخدمات والمنتجات. Get paid for services that you provide for others. Great, that's great, and that's nice insight that you give us there on how it works. So, what does it mean for the future of mining and crypto mining to have the ability to do this right in the palm of your hands? We think about the stories that are out there in these data centers that are just using so much electricity and energy, and it's so heavy. But you guys have really revolutionized how people can mine. What does that mean now for the future of mining? Yeah, I think this is the way to go because if you think about it, Bitcoin proved to the world that it is possible to have digital currency, and it works. So the first time that it was implemented, it had to be with the way it was to be succeeded. So to succeed, it needed to have servers, it needed to be what it is. No matter how we started, now the world operates mobile. We are living in 2000, it's not 2009 anymore, it's 2022, and we're going to the future. So more and more people. بيتكلم على التطور اللي بيحصل وإن عملة البيتكوين أتاحت الفرصة لموضوع العملات الرقمية، ولكن بيقول إن الوضع في عام 2000 غير عام 2009 غير عام 2020. لازم يحصل تطور وإن التعدين يكون على سيرفرات. Have exclusively mobile phones and they don't have computers.
or they're using their iPads and their mobile devices rather than. So if you were by saying that you have to exclude all those people from the process, then you're already making something very restrictive. So I think that it is the future, and I believe that even all blockchains are thinking towards that direction. Great. Have you raised funding, and how do you guys make money? Yeah, one important thing to سألوا على التمويل وإزاي حضرتك بتحصل على الأرباح. know about Pi is that we avoided from the very beginning, and we the easy way of making money by selling the coin through those ICOs that happened in crypto space. So Pi has never raised has never sold any coins for many years now. We've been operating for 3.5 years, and this is an important aspect. We actually feel this is more natural, because usually for companies they may be operating and creating utility and creating their business for several years before they can go on an IPO, and then all of a sudden having this unnatural. بيتكلم هنا ان احنا يعتبر شركة لسه في مرحلة الانشاء، شركة كبيرة او مشروع كبير في مرحلة الانشاء، وان احنا ما بعناش اي عملات رقمية، وان احنا ما زلنا في مرحلة الانشاء، لم نحصل على اي ارباح حتى الان. Early influx of cash can create unnatural results as well, with what we have seen in happening with other news lately that have been communicated. And in terms of Pi, we bootstrapped as much as we could, and eventually raised some money as part of a traditional Silicon Valley startup from private investors. Got you. So بيتكلموا ان احنا جمعنا بعض الاموال من المستثمرين من القطاع الخاص عشان يقدروا يصرفوا على السيرفرات بتاعتهم. Where do you want to take the company? What's ahead on the road of development, and what users can see in terms of the experience in the next year to 18 months, let's say? Well, the goal is to have a very useful, widely accessible cryptocurrency that can allow a lot of people to be able to take advantage of the new utilities of blockchain. And by that I mean there is a lot of innovation that happens with smart money. So once money can have, some people call it smart contracts, there's multiple ways to think about it, but it's the first time in the world where you can have things like micro escrows or micro payments or other things that essentially creating a new era of possibilities in the world. So Pi is combining those facilities along with a large network of people. بيتكلم على ان المشروع يخلق، احنا بنبحث عن ان احنا نخلق عملة نظيفة ما فيهاش اي مشاكل وما فيهاش اي عيوب، وبنعمل تسهيلات للتعامل بالعملات الرقمية في المستقبل، يبقى الموضوع ما فيهاش اي تعقيد او اي مشاكل. Participating to create something useful for the world. Specific, that's for the longer term, as you said, a year and a half and beyond. In the meantime, from now until then, what's important is that we are currently in the process of completing KYC for the members of the network. So Pi is going to have millions of people who are crypto ready and KYC. وان احنا بنتكلم على المرحله القادمه، بيقول له على في خلال السنه القادمه او السنه ونص. قال احنا دلوقتي كل اهمنا في المرحله دي ان احنا نمرر موضوع الKYC، وفي ملايين الاشخاص بدات توثق، وان احنا عايزين نتاكد ان اصحاب الحسابات هي حسابات حقيقيه لاشخاص حقيقيين. Real people, real accounts on it. So we are currently in the process of doing this. And the goal is that once we have a large number of people who have initially KYC'd, to migrate their balances into their mainnet so that they can start exploring and using the currency. Gotcha. Final question.
بيتكلم ان شاء الله بعد مرور عدد كبير جدا من الناس للشبكة الرئيسية وبعد التوثيق ان شاء الله هنبدأ نسمح لهم استخدام عملاتهم الرقمية في المشروع. You know, we've just seen really an implosion in the cryptocurrency market as we've seen in the regular, equity markets. Are you concerned about what you're seeing just broadly in the crypto space? And actually, is it good? Is it clearing out kind of the bad apples in the industry that and then allowing it to بيتكلموا على حالة السوق حاليا، سوق العملات الرقمية. بيقول له انت شايف ايه ده؟ هل يخدم باي من وجهة نظرك ولا هو مجرد التخلص من التفاح الفاسد؟ يقصد العملات الرقمية اللي مش هتكون لها مستقبل، وهنشوف رد نيكولاس عليها يقول ايه. kind of move forward in a better place. What are your thoughts on that? Yeah, well, it's usually an unpleasant thing to hear that any market may be going up and down. At the same time, it is a natural cycle that it happens all the time, and we have seen it in crypto multiple times as well, that there is a cycle. I also agree with the second part of your question that you mentioned that this helps possibly clear out some activities that are maybe happening with the wrong incentives. So things that are more less of pointing towards something useful, but بيتكلم بيقول ان سوق العملات الرقمية من الطبيعي ان بتحصل فيه دورات صعود وهبوط، وده حاجة طبيعية جدا بنشوفها في كل العملات الرقمية. ولكن حاليا ان موضوع البلوك تشين تطور، وان ممكن تكون الفترة دي هتخرج من السوق او من الماركت العملات الغير مفيدة واللي مش بتأثر تأثير ايجابي في المجتمع. or leading the world towards let's say games, financial games that they can trick people. That clears out the landscape. But overall for Pi, وايضا خروج العملات اللي هي ممكن تكون داخله عشان تعمل خدع للناس او نصب او احتيال وهكذا. as I mentioned earlier, we never sold Pi to any person. So there's no one who can be sad that the down cycle is here right now, because بيتكلم على باي نتورك. بيقول احنا في السيف سايد او في الامان خالص، لان احنا ما بعناش لاي حد عمله رقميه بالباي نتورك بمقابل اي اموال، ما عملناش بري سيل او اي حاجه، فاحنا الموضوع بالنسبه لنا ما يفرقش معانا حاليا خالص. No one bought it at a higher price and now it's a lower price because no one could buy it to begin with. So essentially to the Pi net. ولو اخدت بالك بيقول لك لا يمكن لاحد ان يشتريها في الوقت الحالي، يعني مستقبلا هيكون في بيع وشراء للعملة إن شاء الله. The way that the currency is used hasn't really been affected by the external market at all, because I can give you an example. Right now, people are spending one Pi to request to be KYC'd by. Everybody is paying one Pi. This one Pi is pooled and then distributed to some human validators, other people in the network who are helping complete the validation. So there's a pool of Pi that is then being paid out to the validators. So within the Pi network, before the crash, people were paying one Pi. During the crash, they were still paying one Pi, and after the crash, they're still paying one Pi, and they're getting paid the same amount that the validators they would. So there was completely no effect at the moment. So now بيتكلم على موضوع التدقيق، وان الناس المجتمع كله بيساعد بعضه، المدققين بيساعدوا الناس اللي لسه ما وثقتش، واكنك بتحصل وانت شغال حاليا وما زلت في السيف سايد اكنك شغال وبتحصل على مرتب من التدقيق اللي حضرتك بتساعد فيه بالايكو سيستم. In the future, of course, we all live in a connected world, Right. and we don't necessarily. It's not necessarily always going to be living in a vacuum, but that's the current situation. So what's a Pi worth? I'm curious. So Pi is worth what pioneers make it worth. So in this specific case, that I described, you need to spend one. عايز يسأله سؤال مباشر كده، بيقول له الباي نتورك تستحق ايه؟ فقال له الباي نتورك هتستحق ما يجمع عليه الناس او البايونير. To get yourself KYC'd, and that one Pi is distributed back to validators depending on how many validators are needed for each validation.
Great. Well, Nicholas Kokalis, Yeah. we're grateful to have you with us today. Thank you so much for your time. Thank you. All right. تمام يا شباب، وكده يبقى انتهى الانترفيو اللي كان مع دكتور نيكولاس، وكان ده تعريف سريع جدا لعملة باي نتورك، وان هي عملة جاية تستخدم في الخدمات وتقديم وشراء الخدمات وتقديم السلعة مقابل عملة باي نتورك. وده احد او ده الهدف الرئيسي من العملة. وطبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان العملة هتكون موجودة مستقبلا ان شاء الله على في الشبكة المفتوحة للبيع والشراء، بيع وشراء العملة إن شاء الله. لكن طول ما احنا في الشبكة المغلقة محظور التعامل بالبيع والشراء مقابل عملات رقمية أو مقابل فيت اللي هي العملات الورقية. أتمنى الفيديو يكون واضح، يكون مفيد لينا جميعا. تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.